FPOs Industry Program 2023. Well, ladies and gentlemen, let me tell you all that FPO are the new age rural institution formed under the FPC Act, blending the beauty of commercial company, corporative, and not-for-profit entity. FPOs are emerging to play vibrant role in agribusiness development and connecting with the market. So, ladies and gentlemen, I once again now welcome you all here at Hyderabad FPOs Industry Partnership Program 2023, and can we all have a huge round of applause from you all, everyone, before we start the event. A huge round of applause. Thank you so much, everyone. And now, on that note, we are now going to start with the floral welcome of our chief guest and for other dignitaries. So for that, I would request Mr. Tushar Sharma, Director of ICFA, to please welcome our dignitaries and our chief guest with the floral bouquet. First of all, a huge round of applause for our chief guest, Shri M. Raghunandan Rao, who's IAS and IPS and Secretary of Agriculture, Government of Telangana. A huge round of applause for him, everyone. A huge round of applause. Thank you so much. And now for all our dignitaries, starting from Shri Hanumant K. Zingade, IAS Special Commissioner of Agriculture, Government of Telangana. Thank you so much, sir. And then for Shri Rajaseelam Rajashekar Reddy, Founder and Director of Association of Indian Organic Industry. A huge round of applause for him, everyone. And now for Srimati Deepti Sunil, who's a DGM, NABARD. A huge round of applause for ma'am, everybody. Now for Mr. Suresh Kumar Singhal, a Senior Vice President of FTCCI. Welcome, sir. And now a huge round of applause for Dr. M.J. Khan, Chairman, Indian Chamber of Food and Agriculture. So all right, ladies and gentlemen, now that we are done with the floral welcome, तो हमारे देश में जैसे आप सब जानते हैं, जब भी हम कोई शुभ काम शुरू करते हैं तो हम हमेशा भगवान जी को याद करके वो काम शुरू करते हैं. तो आज भी हमारे आज के इस प्रोग्राम को हम हमारे ईश्वर को याद करके स्टार्ट करेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चीफ गेस्ट और हमारे सभी डिग्निटरीज से कि प्लीज़ वो लैम्प लाइटिंग की तरफ बढ़े और दिया जलाएं ताकि हम आज के इस दिन की शुरुआत कर सके एक ब्राइट दिया से. सो थैंक यू सो मच टू आवर chief guest and all our dignitaries. I request them to please proceed towards the lamp lighting. Now can we have a small song? A huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much, everyone. And now on this note, once the lamp lighting is done, तो अब हम शुरुआत करेंगे हमारे सेशंस की. तो यहाँ सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी वेलकम एड्रेस के लिए डॉक्टर M.J. खान को. डॉक्टर M.J. खान, who is a chairman of Indian Chambers of Food and Agriculture. A huge round of applause for sir, everybody. A huge round of applause. Thank you, sir. The mic is on yours. Thank you very much. Good morning to all. मुझे लगता है कि FPO से जुड़े लोग आए हैं तो हिंदी ठीक रहेगी या इंग्लिश?
ठीक, बहुत बढ़िया। आज के इस मौके पर मौजूद हमारे चीफ गेस्ट रघुनंदन राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। हमारे और मेहमान जो डैश पे बैठे हैं, स्पेशल कमिश्नर एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रेड्डी साहब, सिंगल साहब, मैडम दीप्ति जी, आप सब लोग जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं और जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हमारे जयपाल रेड्डी जी बैठे हैं, फार्मर्स से जुड़े हैं। ये आज पांचवा प्रोग्राम है पूरे देश भर में एक सीरीज़ के प्रोग्राम्स में। लखनऊ से शुरू हुआ था, लखनऊ, लुधियाना, करनाल, भोपाल है, हैदराबाद। जैसा मैडम ने अभी शुरुआती रिमार्क्स में कहा कि FPOs एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पावरफुल एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम विलेज लेवल पे क्रिएट करने का एक जो योजना 2003 में बनी थी, लेकिन बेहतर अमल में 2013 में आई, 2014 में। अभी कोई अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर ने FPOs बनाए हैं उसका कोई डेटा ठीक से अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि 10,000 के आसपास सरकारी लेवल पे बन गए हैं और कोई 4 से 6,000 के बीच जो है वो प्राइवेट लेवल पे अपने अलग अलग कंपनीज बना रही हैं। कोई भी फिगर हो, चाहे 12,000 हो या 17,000 हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट हो गई है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाए, सक्सेसफुल हो, दोनों के बीच में एक कोशिश होती, जद्दोजहद होती है आगे बढ़ने की, और तमाम सारी चीज़ें जो हैं उसी दौरान की जाती हैं। कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, सक्सेसफुल हो और अपने पर्पस को सर्व करे। तो आज ये चारों तरफ देखते हैं कि कुछ राज्यों में और कुछ FPOs जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और कुछ नहीं है, और कुछ राज्यों में नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। FPOs का एक का तो टर्नओवर अभी परसों ही उसके CMD से बात हो रही थी, पब्लिक में भी फिर स्टेटमेंट आया, 1,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। आप सब लोग शायद ही फार्म जानते होंगे। लेकिन 3 और FPOs हैं जो 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। मुझे लगता है कुछ और भी होंगे जो मेरे नॉलेज में। तमिलनाडु में भी कुछ हैं। तो साउथ इंडिया में थोड़ा सक्सेस रेट बेहतर है, लेकिन और बेहतर किया जा सकता है कि जो जिस लेवल पे पहुंच सकते हैं FPOs, अभी उसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग उस पर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इकोसिस्टम बहुत फेवरेबल है। इकोसिस्टम इसलिए फेवरेबल है क्योंकि लंबे टाइम से इंडस्ट्री, दोनों जो प्रोडक्शन से जुड़ी इंडस्ट्री है और जो पोस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस हैंडलिंग से है, दोनों को ज़रूरत थी कि फार्मर्स के साथ में एक तरीके से बिजनेस करने की, टू पुट इट इन सिंपलर टर्म्स। अब उसको अच्छा बेहतर टर्म ये है पार्टनरशिप करने की। लेकिन आइडिया ये था कि जो इनपुट कंपनीज है वो चाहते थे कि भाई किसान को इंस्टेड ऑफ वो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लंबा चैनल के बजाय कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि किसान को सीधे डिलीवर हो जाए, तो बेहतर एक एफिशिएंट सिस्टम लागू होगा और कम प्राइस में किसानों को इनपुट्स और टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। जो प्रोडक्शन साइड का था, जो पोस्ट प्रोडक्शन था, उसमें प्रोक्योरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री चाहती है कि वो बिचौलियों के बजाय सीधे सीधे अगर कोई ग्रुप, एक संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर विलेज लेवल पे हो तो उससे प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उनका कॉस्ट बचेगा, एक प्रॉमिस डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी एंड एक एश्योर्ड क्वालिटी रहेगा। और उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो प्रोडक्शन में भी पार्टनरशिप हो सकती है, कैसे वैराइटल इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, और किस तरीके से वो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस जो इंडस्ट्री को खुद प्रोसेस करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए हो या ऑर्गेनाइज रिटेल के लिए, वो मिल सके। तो उसके लिए सीधे सीधे फार्मर से कनेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता था, और उसके लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस विलेज लेवल पे क्रिएट होने चाहिए थे, जो हो गए हैं बाय एंड लार्ज। अब इनको बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से इस पार्टनरशिप को फैसिलिटेट किया जा सके, जिसमें इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी डिलीवरीज एंड आल्सो कि बेहतर तरीके से खेती की जा सकती है। उसमें अभी GAP सिस्टम बहुत तेज़ी से आने जा रहा है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में करीब सभी मेजर रिटेल चेन ने एक प्लेस जैसा लिया है कि 2030 तक वो सिर्फ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड प्रोड्यूस ही खरीदेंगे। तो 2030 का 32 हो सकता है। हमारे पास 5-7 साल का टाइम है कि हम अपने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कम से कम एग्रीकल्चर, उसको 100% गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से सर्टिफाई करा लें। और सर्टिफिकेशन की प्रोसेस में एक्चुअली अडॉप्शन भी चाहिए होता है, क्योंकि जब प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे जब भी सर्टिफाई होंगी, तो उससे एक क्रॉप स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो बेहतर तरीके से फसल पैदा करने का, न सिर्फ फसल बल्कि वही लागू होता है एनिमल हस्बेंड्री पे भी, फिशरीज पे भी और सब सेक्टर्स पे भी। दूसरा इसका है पोस्ट प्रोडक्शन में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो अभी तक बहुत उसके बेनिफिट्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होते हैं, लेकिन
उतने बड़े पैमाने पे उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है जितना पोटेंशियल प्रॉमिस करता। और इंडिया का एग्रीकल्चर काफ़ी लोग जानते हैं, कुछ लोग के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है कि सेकेंड लार्जेस्ट दुनिया में है। चाइना लार्जेस्ट 1.2 ट्रिलियन माना जाता है। इंडिया इस साल शायद $600 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वैल्यू टर्म होगा, जो बहुत साइजेबल साइज है। इनफैक्ट यूएस इज नाउ टचिंग $400 बिलियन, तो वी आर अबाउट $200 बिलियन, 12 लाख करोड़ ज़्यादा है यूएस से। जबकि अमेरिका का हम लोग मानते हैं कि बहुत ही एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम है। हमारे वहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम की है कि हर चीज़ दुनिया में जो कहीं भी पैदा होती है, इंडिया के किसी न किसी हिस्से में वो जरूर पैदा होती है। तो हम लोगों की जो लर्निंग्स हैं वो भी दुनिया के, इनफैक्ट अफ्रीका पार्टनरशिप की जब बात होती है, हमने भी 2 मीटिंग्स होस्ट किया, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर। उसमें भी इस बात पे बार बार स्ट्रेस होती है कि इंडिया की जो लर्निंग्स हैं वो इतनी डाइवर्स हैं, दोनों प्रोडक्शन में भी और एग्री बिजनेसेस में भी, कि इससे पूरी दुनिया के हर तरीके के एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है हमारा अपना प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादातर क्राफ्ट्स में या डेयरी में, पोल्ट्री में कम है डेफिनेटली, लेकिन हमारी लर्निंग सबसे ज़्यादा है। वो कम होने का और बड़ी सारी वजहें हैं। उसमें एक वजह ये भी है जो FPO सर्व करता है पर्पज, वो ये कि लैंड होल्डिंग अभी गिरती जा रही है। पहले आज से 50 साल पहले कोई 15% 17% टोटल कल्टिवेटेड एरिया का स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स करते हैं, तभी ऑलमोस्ट 50% जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो देयरफॉर एग्रीगेशन का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑपरेट करना। तो ये कम से कम अब वो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म इन प्लेस है। क्यों और FPO सक्सेसफुल है, वो सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट होगा इलेक्शन के बाद, अब तो खैर 1 महीना है, कि यहाँ के FPOs को जो देश में 10 या 15 बेस्ट FPOs हैं जो 100 करोड़ के ऊपर पहुँच गए हैं बिजनेसेस में, वहाँ जाके 1 दिन 2 दिन का एक्सपोजर टिप होगा। इनफैक्ट वो आत्मा में इंटर स्टेट एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम्स का एक प्रोविज़न है। उस प्रोविज़न के तहत अगर FPOs को एक्सपोजर विजिट भेजेंगे तो काफ़ी लर्निंग होगी टू सी कि वो क्या कर रहे हैं कि उससे इतना सक्सेसफुल, हम क्या नहीं कर रहे हैं जो सक्सेसफुल नहीं है और कैसे हो सकते हैं। एक तो वो है। दूसरा ये है कि कैसे इंडस्ट्री के साथ में बेहतर पार्टनरशिप्स, तो वो डेटा अवेलेबल है, आप लोगों से मुलाकात भी हो गई, आज भी जो भी कलेक्ट होगा डेटा डिस्कशन होगा, तो इंडस्ट्री जो रिलेवेंट है उसके साथ में कैसे प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन या पार्टनरशिप दोनों इंश्योर हो। मुझे लगता है ये 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो अच्छा होगा। कुछ पॉलिसी लेवल के हैं कि भाई किस तरीके से वो इनपुट सप्लाईज वगैरह के लिए जो लाइसेंस सिस्टम वगैरह है वो FPOs को बड़ा आसानी से प्रोविज़न थोड़ा और रिलैक्स करके दिया जा सके। एंड कुछ प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट एरिया सेक्रेटरी साहब, उसमें ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। ये प्रोसेसिंग अगर वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो फ़ायदा होगा। इनफैक्ट हरियाणा में कोई 25 के आसपास 22 के आसपास FPOs हों जो उन्होंने प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्रिएट कर लिया अपने विलेज लेवल पे, तो सब्सिडी अवेलेबल है दोनों। अगर आप इस टाइम पे ड्रोन लेते हैं तो हाई लेवल सब्सिडी अवेलेबल है, आप प्रोसेसिंग यूनिट डालते हैं बहुत सब्सिडी अवेलेबल है, तो प्रोसेसिंग बेसिक लेवल की कम से कम कर सकते हैं। पार्टनरशिप का एक पहलू ये भी है कि अगर आप प्रोसेस बेसिक लेवल कर सकते हैं तो कई कंपनीज आपको पैकेजिंग मटेरियल, जैसे दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक अटेरना गांव है, वहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री भी कुछ दिन पहले गए थे, वो FPO बेसिकली है, वो 5-7 गांव में बेबी कॉर्न कराता है और प्रोसेसिंग यूनिट लगा लिया है। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना पैकेजिंग मटेरियल भेज देते हैं, सीधे वहीं से पैकेज होके एयरपोर्ट चला जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए बेसिक लेवल प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन फार्म लेवल पे, विलेज लेवल पे FPOs का बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन इसलिए है क्योंकि सब्सिडी भी बहुत मिल रही है और एक थोड़ा कैपेसिटी भी क्रिएटेड है, और सपोर्ट इकोसिस्टम में एक ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो जो जहाँ जहाँ डेफिसिट है उसको आइडेंटिफाई करके मुझे लगता है उसको एड्रेस करेंगे तो एक आज के जो FPO जो फॉर्मेशन स्टेज में है, कल को जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हो सकता है 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ और ऊपर जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने रोल मॉडल्स हैं, तो मुझे लगता है एक बिगिनिंग है, आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी इसमें। और इलेक्शन निपटे उसके बाद में फिर मुलाकात के लिए एक बार बड़ी मीटिंग ना सही तो कम से कम 20-30-40 लोगों के एक राउंड टेबल एज ए फॉलो अप एक्शन जरूरी रहेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your insight. Can we have a huge round of applause for Sir everyone again? Thank you. And now we move ahead. So now I would like to call upon our next speaker, Shri Rajaseelam Rajashekar Reddy, founder and director of Association of Indian Organic Industry. A huge round of applause for him, everyone. A huge round of applause. Thank you so much, sir.
Unfortunately, I can't move the bottom one. Doesn't matter. I think it's okay. You're able to. No, I think it's okay. As long as you can hear me, it's fine. థ్యాంక్స్. ఇక్కడ అందరి వచ్చిన రైతు మిత్రులకి, తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం. సో నేను ఇది అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్గానిక్ ఇండస్ట్రీ అని ఆర్గానిక్ సంబంధించింది స్థాపించాను ఆల్మోస్ట్ 6-7 years బ్యాక్. అలానే శ్రేష్ఠ అని ఆర్గానిక్ కంపెనీ 2004లో స్టార్ట్ చేశాము. ఆల్మోస్ట్ 20 years అయింది. మేము ఇప్పుడు 35,000 రైతులు 12 రాష్ట్రాల్లో రైతులతోని కలిసి వాళ్ళకు ఆర్గానిక్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సర్టిఫికేషన్ చేసి కొనుగోలు చేసి వర్క్ చేస్తున్నాము. అలాగే నేను సిఐలో, తర్వాత ఫిక్కీలో, అగ్రికల్చర్ కమిటీస్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి, తర్వాత 3 సంవత్సరాల క్రితము సిఐఐ సౌత్ జోన్స్ FPO సబ్ కమిటీ చైర్మన్గా ఉండి చాలా ఈ 4 సదర్న్ రాష్ట్రాల్లో 5 సదర్న్ రాష్ట్రాల్లో చాలా FPOస్తో ఇంటరాక్ట్ చేశాము, కంపెనీస్తో ఇంటరాక్ట్ చేశాము. చాలా కంపెనీస్ ఇప్పుడు రైతులు డైరెక్ట్గా రైతుల ద్వారా సోర్స్ చేయటానికి రెడీ ఉన్నారు. కాకపోతే ప్రతి రైతుతోని మీరు ఎంజే గారు కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ గురించి మాట్లాడారు. కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ ప్రతి రైతుతోని కంపెనీస్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది. ఎందుకంటే మన దగ్గర చాలా శాతము సన్నకారు రైతులు 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు ఒక కంపెనీకి చేయాలంటే కష్టం. అలాంటప్పుడు ఈ FPOs అనేది చాలా కంపెనీస్ దే ఆర్ షోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కాకపోతే ఏంటంటే 2 మేజర్ ఇష్యూస్ FPOస్లో. ఒకటేమో మేనేజరియల్ కేపబిలిటీస్. ఎందుకంటే FPOs ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 3 lakhs 3.5 lakhs 4 lakhs శాలరీస్ ఇవ్వటం వల్ల చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు. దెన్ సెకండ్ ఏంటంటే ఒకవేళ FPO సంస్థల మెంబర్లో నుంచి ఎన్నుకున్న వాళ్ళు కూడా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ లేక కూడా ఇనిషియల్గా స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దానికి మేము ఈ కమిటీలో ఏం సజెస్ట్ చేశామంటే బేసిక్లీ అట్లీస్ట్ ఈ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ కంపెనీస్ ఒక్కొక్క FPOని అడాప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి 2-3 years వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తే ఈ FPOs చక్కగా నడవగలుగుతాయని. సో కాకపోతే అది మేము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కోవిడ్ వచ్చింది. 2 సంవత్సరాల్లో మేము ఏం చేయలేకపోయాము. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాము. సో మై రిక్వెస్ట్ టు Kyathiji is if you can encourage members to adopt FPOs, because we are also a member of FTCCI. So at least let's say in Hyderabad I'm sure there will be at least 100 companies who can adopt FPOs. The idea is at least first 3 years, 4 years, if they are able to handhold, then the success rate will be very, very high. Because farmers are interested, companies are interested, it is only bridging this gap. So that's my sincere request to some of the members present here. I think FTCCI Vice President is also here. So I think we should do this, and then today, even if you're not involved in food and agri as part of a corporate responsibility program, we can take this up. It doesn't cost much, but it is more about investing little more time with FPOs. So I think the future is very bright. We work with almost 80 farmer groups, this 35,000 farmers. We ourselves want to convert this at some point of time into FPOs so that they are able to shine and grow. So I think the future is huge, and then thanks for MJ for giving me this opportunity to be here. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, for sharing your great insight on the topic. And once again, can we have a huge round of applause for Shri Rajaseelam ji? Thank you so much, everyone. और इसके बाद अब नेक्स्ट स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती दीप्ति सुरील जी को, DGM NABARD. So can we have here on the dais a huge round of applause for the ma'am, everyone.
Ma'am, the mic goes to you now. A very good morning to all the FPO members and the industry partners who are present here. Respected guests on the dais, Sri M. Raghunandan Rao, IAS APC and Secretary Agriculture GOTS, Sri Hanuman Kezendagi, IAS Special Commissioner of Agriculture, Government of Telangana, Sri Rajshekhar Reddy, Founder and Director, Association of Indian Organic Industry. Happy to know about his being the promoter of 24 Mantra, of which even I am a consumer. And then Mr. Meela Jayadev, President, FTCCI, and Director of Sudhagar Polymers Private Limited, and Dr. M.G. Khan, Chairman, Indian Chamber of Food and Agriculture. And once again, all the FPO members, CEOs and BODs, other industry representatives who are here. So, at the outset, I would speak in English. Even my Hindi is also not so strong, so I would try to make a mix of English and Hindi while addressing all of you. I believe I don't have to introduce myself and the organization that I'm representing, as NABARD has been working with in the promotion of FPOs, farmer producer organizations, since more than a decade now. And we have our footprints across the country in all the states that we are working. We have been associating at the grassroots level itself in promotion of FPOs. And our focus has always been on the capacity building, on enabling the capacities of the farmer producer organizations and bringing them to on par with their other competitors, and also become very effective channels of community mobilization, which will empower the farmers and also ameliorate a lot of their issues that are being faced by the small and marginal farmers of the country. So with that introduction, I would like to take you through the path that we have traveled along with you in bringing FPOs to the current status, where we are now looking at FPOs as an important partner who can usher in rural prosperity and also make agriculture a very, very viable activity convert traditional agriculture, sustenance agriculture into agribusiness activity, which is a viable option for more than 50% of our population who are engaged in this area for livelihood. So we started in our engagement started in this area in the year 2011, when we created Producers Organization Development Fund, which is PODF in short. This was to support the organizations in credit facilitation, existing organizations. Here we were not into promoting new FPOs. Here we supported organizations who were working in the agriculture sector and who were aggregating and collecting producers and marketing. So in credit facilitation, capacity building and market linkage support. And in addition, grant support was also made available for business incubation services, skill building, documentation of successful models, ICT application in business management. So all these things we had covered when we started off in the year 2011. Later on, Government of India had set up Producers Organization Development Fund. We had set up PODF ID, which was a corpus fund which we had created from our own reserves, and it was by way of our industrial differential that NABARD was earning, and this was PODF ID was used for promotion of the FPOs, as we see now, from NABARD's own resources. This was for promotion and nurturing of new FPOs in wherever there was a potential. And we had worked with a lot of community-based organizations, NGOs and voluntary organizations in promotion and nurturing of FPOs, and nearly
close to 3,000 FPOs have been promoted by NABARD using our PODF ID. Later on, there was a produce fund which was also set up in NABARD by Government of India, and here also we have supported nearly 2,000 FPOs for them. And the last big scheme that is now ongoing is a central sector scheme for formation and promotion of 10,000 FPOs, driven by Government of India with a lot of financial assistance and all. And NABARD has been one of the implementing agencies for promoting FPOs under this scheme across the country. And in Telangana also, we have promoted 40 FPOs under the CSS scheme. So in coming to the status in Telangana, NABARD has promoted and sanctioned grant assistance to 375 FPOs. Of these, 62 FPOs are under our produce fund. Then 273 FPOs were promoted under PODF ID, and 40 FPOs were promoted under the CSS scheme. So the CSS scheme being a very new scheme, some of these have been promoted from 2019-20 to up to 2022-23. These 40, the age of these FPOs so range from 3 years to like very new FPOs. So coming to the broad sectors where our FPOs are working, 99 FPOs have been promoted in watershed project areas, covering 151 watersheds. This is watershed and tribal development are two other funds which NABARD has operating for developing the, with focused development of agriculture and sustenance living in watershed areas and then tribal areas. And in these areas where the farmers were already mobilized and capacities have been built, we have promoted 99 FPOs, and we have given interventions and capacity building programs there. And we have FPOs registered. Then more than 1.5 lakh members have been mobilized in FPOs promoted by NABARD, and these are small and marginal farmers, form 85% of the membership with more than 1.25 lakh members. And 250 FPOs are into business of input procurement. This is based on our data. 250 FPOs are into input procurement and distribution. 94 FPOs are into aggregation and marketing and fruits and vegetables. 9 FPOs are into organic agriculture. 15 FPOs are into agro-servicing and custom hiring centers. And 7 FPOs are there doing business of agro-processing and value addition. Then 15 FPOs are into seed production and marketing. Now this, as we speak, I would like our FPO friends here to notice that it is, see, almost all of you venture into the business sector, start your businesses through the input business. But then, as we have been telling you during each intervention or each review meeting that we conduct at our office, that we cannot continue to do only input business. There is a need for all the FPOs to diversify into businesses, different businesses. It could be output marketing, it could be value addition, but you will always have to prepare a business development plan which will focus on expanding the basket of your activities. And you have to look at developing areas which will give you consistent cash flows, which will sustain your business, sustain you as business entities, which is the ultimate goal, ultimate area where we want to see FPOs as business organizations operating at the rural areas, which will ultimately, benefit the farmers. So this is the way that we want FPOs to develop. So diversifying your business areas into businesses which you will be able to collect, aggregate, collaborate. This kind of areas you will have to look into. That will be very, very important for you to flourish. We have also supported 112 FPOs to get registered and trade on online portals like ENAM, APIDA, NCDEX, MSME platforms. We regularly conduct capacity building programs for them to handhold them to access these platforms, and not just
being registered, not just remain registered on these platforms. We conduct capacity building programs for FPOs to trade on these platforms. That is our ultimate aim or objective. Then 134 FPOs have been onboarded to the ONDC platform, and we have this ONDC platform is also a new development, and right now out of our 375 FPOs, 134 are already onboarded. We are now working with them to educate them on, give them skills to in preparing a catalog and in presenting, placing their, how to place their products for on ONDC, how to display their products or market their products on ONDC. We are now into the task of capacity building of FPOs in this regard. Now FPOs, number of FPOs in profit, now this is just a, like our, what do you say, your result answer sheet, Jessa. So number of FPOs in profit are 155 as per all the latest data that we have. And there are 11 FPOs having business turnover of 1 to 5 crore, and around 65 FPOs having business turnover below 1 crore. All this data we are able to retrieve because NABARD has operates a portal called NAB FPO portal, where we encourage, we have insist, not encourage, we insist that all our FPOs will have to regularly update the details about, not just about your membership data or where you are, the basic minimum KYC. We insist that they upload data regarding to the area which is under cultivated, the crops that they cultivate, what produce they, how much produce they have made, they have how much production they have had during a year, what is the balance sheet, what is the audited balance sheet results, everything. This portal can collect data on all these things. So all the data that I have read out is based on the data which have been reported by these FPOs. So 140 FPOs have been successfully credit linked, and now the latest area where we want all the FPOs to look at is credit linkage with formal banking channel. And this is one area where we also need industry support, in the sense banking support. The cooperation and collaboration of banks will be required for successfully addressing one of the major constraints that FPOs face, which is resource constraint. They do not have adequate capital, whether it is working capital or it is fixed capital investment for investment in fixed assets. So this is an area that requires a lot of collaboration by all the agencies, all stakeholders, including banks. We are also working with many banks to develop synergies with them to enable this credit linkage possible. One of our own subsidiaries, NAB Kisan, is also encouraged. They work with FPOs, and they have also extended credit to some of our FPOs. And other banks who have associated with our FPOs are APGVB, DCCBs, then TESCAB, HDFC Bank, and Indian Bank, Kotak Mahindra Bank, SBI, TGB, and Canara Bank, and NBFCs. Some of the other convergences that we have been able to manage is there is 40 of FPOs which work in the tribal areas or which have a presence of tribal members in the groups, have been assisted with a grant support of 11.60 crores from TriCord. Here also some of our banks have been very helpful in enabling the credit linkage, which is a part of this group. Recently, HDFC also has given sanctioned new loans in this regard. So then I'll skip, we have done a lot of buyer-seller interaction, buyer-seller meets, then we have done interactive buyer-seller. We have done one another intervention that I would like to highlight here is that we have associated with AIDA NAM for this FPO startup immersion program. That is one more thing that NABARD has collaborated with AIDA NAM for the agri startups. We have supported two startup incubation centers in Hyderabad, one in AIDA NAM and another one in PGTSCU, the agriculture university, called AdHub.
So in both these area incubation units, we have centers. There are many startups who are looking to work with farmers, and the FPO immersion startup immersion programs have conducted in two of our districts, Nalgonda and one more district. So there also we have supported this initiative. Then another one of the major issues that is flagged when we talk about FPO is their lack of managerial strength. Now, Mr. Reddy sir was also highlighting the same. To address this issue also NABARD had felt very strongly about that we have to improve the managerial capacities of FPOs. We had sanctioned a program. We had actually formulated a program, and we had sanctioned one to agribusiness management development program, ABMDP, for prospective CEOs of FPOs to AIDNAM. And see, when we say prospective CEOs of FPOs, what NABARD did was not to call all the existing CEOs and then train them and send them back. Here what we did was we called for invitations, applications for interested candidates who had agriculture or related background, who were interested in undergoing a 60 days training program on becoming prospective CEOs of FPOs, where the course curriculum it focused entirely on the model. What is an FPO model? What are the activities? What will be the requirements that a CEO of an FPO will have to do? And what will be his role that he will have to play in an FPO, and what are the outcomes that we look forward to seeing? What is the kind of transformation that we want to see in an FPO? So this program we have now completed. This 31 people, young graduates with agriculture background or who had affinity towards agriculture and who had a inclination to work with FPOs have been trained. 31 people were trained and now placed with the FPOs in Telangana and a few in Hyderabad. Most of them some of them have gone and joined some of our very good FPOs in Telangana state also, promoted by NABARD also, and we are eagerly waiting to see the results of this program. And at the same time, I would also like to say that many other states had, were quite impressed by this program. This first program was formulated by the Telangana RO of NABARD, and this is now being emulated by other states also. And AIDNAM could probably be implementing this pan-India. Then other things that we are also looking with our agripreneurs. We are one of the agencies which are associated with the implementation of ACA-ABC, Agri Clinics and Agribusiness program of government, a subsidy scheme of Government of India. So we have been engaging the agripreneurs who are trained by Manage with the FPOs in various districts and seeing whether they are facilitating any collaborations that they can make with FPOs with respect to. So FPO startup immersion program also I have told. So we do convergence with all the other main other agencies like APIDA, ICCA Foundation, and digital marketing initiatives with Kalgudi Digital, and so many other programs also NABARD has been conceiving and implementing for the benefit of FPOs, especially in Telangana RO, and this is similar initiatives are being taken up by NABARD in all the other states also, wherever we have a presence, in the other states of the also. So with this, I would like to wish all the best for this program, where and I hope that the FPOs who are present here will have meaningful interactions with the industry representatives, and they will be able to come discuss and reach some collaborative partnerships for the benefit of both, for mutual benefit. Yeah, thank you. Thank you so much, ma'am, for your words. Can we have a huge round of applause for Srimati Deepti ji, everyone?
तो इस सेशन के बाद अब मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर सुरेश कुमार सिंघल जी को, Senior Vice President of FTCCI. Sir, please come on the stage and please share your insight about the topic. Can we have a huge round of applause for him, everyone? Ma'am, I would like to show 2 minutes video film of FTCCI. Yeah, sure, sir. Venkat. 1917, the year when a dedicated organization, the Deccan Chamber of Commerce, was formed to encourage trade and commerce activities. The historical journey of the organization has witnessed great transformation as per the changing needs of the industry and businesses. The Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, FTCCI, a legacy of excellence, voice of the industry, representing interests of over 25,000 businesses of all sizes, sectors and regions, is empowering industry and trade of Telangana state. A world leader in pharma, a global hub for vaccine, home to all major MNCs, leader in IT exports, and emerging first stop of India. FTCCI advocates a pro-business environment, caters to the needs of MSMEs, budding entrepreneurs, and traders through its advisory services in taxation, market information, industry-related issues, B2B connection. The Chamber has its nominees in the state-level advisory committees to help drive business productivity. FTCCI aids in providing certificate of origin for exporters, issues visa recommendation for business travels. The Federation imparts job skills through its dedicated skill center. It has adopted 14 government ITIs to improve the employability of students. With a uniquely global perspective, the FTCCI events reach a highly engaged audience, policymakers and stakeholders aiming towards Atmanirbhar Bharat. FTCCI to work with government, tell us and guide us कि हम लोग क्या कर सकते हैं to remain competitive, to remain better than our competition. FTCCI for joining us, and I thank the office bearers of FTCCI for inviting me. Jai Telangana, Jai Hind. Come and be a part of this dynamic and proactive organization. Together, let's realize the vision for a progressive future. What a video. Can we once again have a huge round of applause, everyone? Now I request Mr. Suresh Kumar Singhal ji to please come here and give the address. Thank you, sir. Good morning, one and all. On behalf of the Federation of Telangana Chamber of Commerce and Industry, it is a privilege to stand before you today at the inaugural session of the remarkable event hosted by the Indian Chamber of Food and Agriculture. Collaboration with several esteemed organizations. This event marks a significantly milestone to empower our farmers, boost agricultural growth, and enhance the livelihood of millions of fellow citizens. I am happy that Indian Chamber of Commerce and Agriculture is coming out with state-specific reports, and I am confident that the government will consider the suggestions to improve performing of FPOs for better
remuneration to farmers. Agriculture in India has always been the backbone of our nation's economy, sustaining the livelihood of a vast population and contributing significantly to out GDP. However, the current state of Indian agriculture presents us with both challenges and opportunities. On one hand, we face issues such as slow growth, inadequate returns to farmers, and income disparities between urban and rural areas. On the other hand, we see tremendous potential driven by policy initiatives. The entry of large corporations into agriculture, innovative farming models, and the emergence of farmer produce organizations, FPOs. These FPOs are the modern rural institutions that hold the promise of transforming our agriculture landscape. Together, we aim to facilitate market linkages, technology adoption, access to inputs, produce sourcing, financing, agro-processing, and exports through strategic partnership. This collaborative approach holds the key to the sustainable development of our agriculture sector. On behalf of FTCCI, I would like to express my gratitude, heartfelt gratitude to all the organizations, individuals, and stakeholders who have come together. We have the opportunity to drive positive changes in Indian agriculture, uplift our farmers, and contribute to the prosperity of our nation. Just I want to mention one more thing. Just we have taken a delegation to Brazil, which is also a agriculture. They have agriculture economy. Our Chandramohan, chairman, agro committee, is sitting over here. He will elaborate in the next session to you. There is a vast opportunity for our industry and members to export many organic products, organic things, and I think in the next session our chair Chandramohan will elaborate about that. It was a very successful trip to Brazil. Yesterday only we came back after 10 days trip to Brazil, Sao Paulo and Rio. We met our counterpart CG there, and she also said that you can approach us at any time for any exports to this country. It is a good opportunity for all of us. Thank you. जोरदार तालियां एक बार सर के लिए. Thank you so much everyone. And now for the next speech, I would like to call upon Shri Hanumant K. Zengade, IAS Special Commissioner of Agriculture, Government of Telangana. Huge round of applause for sir, everybody. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ ఎఫ్పిఓ ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్షిప్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి మన వ్యవసాయ శాఖ సెక్రటరీ గారు రఘునందన్ రావు సార్కి, అదేవిధంగా ఐసిఎఫ్ఏ చైర్మన్ డాక్టర్ ఎంజే ఖాన్ గారికి, అదేవిధంగా మిస్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి హూ ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ అసోసియేషన్ అండ్ సిఇఓ మింత్రా,
అదేవిధంగా మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ సింగల్ గారికి, డీజీఎం నబార్డ్ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన నెక్స్ట్ సెషన్లో ఉన్న అందరూ స్పీకర్స్కి, మన యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు, ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, the representatives of the CBBOs who are working for this FPO hand holding, FPO సభ్యులు, రైతులు లీడర్స్, రైతు రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ board members and CEOs of the FPO, the representatives of the industry association, especially input industry associations, అందరికీ నా నమస్కారం. ఇంతకుముందు మేడం గారు, అదేవిధంగా నాకంటే ముందు ఉన్న స్పీకర్స్ చాలా డీటెయిల్గా మన ఎఫ్పిఓ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. సో ఐ విల్ ఇన్ బ్రీఫ్ విల్ టేక్ యూ త్రూ ద తెలంగాణాస్ ఎఫ్పిఓ జర్నీ అండ్ హౌ వీఆర్. సో మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ లాంచ్డ్ దిస్ 10,000 FPO స్కీమ్ ఇన్ 2019. దీనికంటే ముందు కూడా తెలంగాణలో వివిధ సంస్థల ద్వారా లైక్ నాబార్డ్, దెన్ మన సర్ప్, వారి ద్వారా కూడా ఎఫ్పిఓ అనేది కాన్సెప్ట్లో ఉండేది. సో అది పాత అండ్ కొత్తది కలిపి మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణలో దాదాపుగా 600 FPOs ఆర్ దేర్. సో అండర్ ద న్యూ స్కీమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అలొకేటెడ్ 284 FPOs టు ద తెలంగాణ. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ 230 ఆర్ రిజిస్టర్డ్ FPOs. సో ఈ కొత్త దీంట్లో ఒక కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్గా మనము ముందుకు వెళ్ళాలి. రైతుల్ని అగ్రిగేట్ చేస్తే మనకి ద అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అది చేసినట్లయితే మనము ఏదైతే మార్కెటింగ్లో ఉన్న ఛానల్స్ ఉన్నాయి మనం తగ్గించగలము. అండ్ దీనివలన రైతులకి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ తీసుకొని మనకి ఏదైతే కన్జ్యూమర్ షేర్ ఇన్ ప్రొడ్యూసర్స్ production cost can be, producer shares in consumer rupee can be increased. So with that intention this FPO concept is being implemented. So out of this 230 registered FPOs, Mandagira 107 FPOs, they have received equity grant of 5 lakh. Under the new scheme, if FPO achieves 300 మెంబర్స్, 300 రైతులు దీనికి సభ్యులు అయినట్లయితే ఆ ఎఫ్పిఓస్కి 5 lakh అనేది ఈక్విటీ గ్రాంట్ వస్తుంది. సో దీని అర్థం ఏంటి, మన దగ్గర దాదాపుగా 100+ FPOs ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 300 members. Most of these FPOs are working in the crops like red gram, then millets, then turmeric, chili, mango. ఆ క్రాప్లో అవర్ ఎఫ్పిఓస్ ఆర్ వర్కింగ్, క్రాప్ స్పెసిఫిక్. సో దీస్ ఆర్ వర్కింగ్ అక్రాస్ ద 31 districts ఇన్ తెలంగాణ. సో ఇఫ్ యూ సీ నౌ, మనం ఒక్కసారి ఇది సభ్యులు అచీవ్ చేసినట్లయితే వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్స్? సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఆర్ ఎఫ్పిఓస్ ఇది సస్టైనబుల్ చేయాలంటే వారి దగ్గర ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఆ బిజినెస్లో మనం రైతులకి ఏ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, ఎంత వారికి ఉన్న లాభాలు మనం పెంచగలగాలి, ఆ ఉద్దేశంతో ఎఫ్పిఓ దగ్గర ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఒకవేళ మనం బిజినెస్ ప్లాన్ తయారు చేసినట్లయితే, యాక్టివిటీ మనం ఏమేమి యాక్టివిటీ చేసినట్లయితే ఎఫ్పిఓస్కి మనము చాలా క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఉంటుంది, లోన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. సో దే క్యాన్ బిల్టప్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ కామన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ద మెంబర్ సభ్యుల కోసం ఆ గ్రామంలో ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తయారవుతుంది. సో దీని ద్వారా మనము మార్కెటింగ్కి ఈజీ అవుతుంది అండ్ ఫర్దర్ మార్కెటింగ్తో పాటు మనం ఎక్స్పోర్ట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా మనకి దొరికే అవకాశం ఉంది. సో ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడు మన ఖాన్ సార్ మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే మహారాష్ట్రలో ఎఫ్పిఓ చాలా యాక్టివ్ ఉంటారు. సో నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, 1 FPO ఈజ్ దేర్, నేను మీ అనెక్డోట్ లాగా మీ ముందు పెట్టాలి అని అనుకుంటున్నాను. సో మహారాష్ట్రలో 1 సక్సెస్ఫుల్ FPO వాజ్ దేర్, నేమ్ ఈజ్ సహ్యాద్రి FPO. సహ్యాద్రి FPOలో వారి
టర్న్ ఓవర్స్ 100 అది crores-లో ఉంది, అది ఒకటి. రెండోది వీళ్ళు అక్కడ ఉన్న ఇది రైతులైతే 18,000 ఫార్మర్స్ ఆర్ దేర్. 18,000 రైతులు దీనికి సభ్యులుగా ఉన్నారు. సో దీనివలన ఏమవుతుందంటే వారు ఒక గ్రేప్ క్రాప్తో మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు వారి దగ్గర కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఉన్నాయి, గ్రేప్ సంబంధించిన మనము రేజిన్ తయారు చేస్తాము, రేజిన్ సంబంధించిన ప్రొసెసింగ్ ఫ్యాక్టరీ వారి దగ్గర ఉంది, అదే FPO సభ్యులు మేనేజ్ చేస్తున్నారు. దీంట్ నుంచి వచ్చిన లాభాలు డివిడెండ్గా వారు పంచుకుంటున్నారు. అండ్ పోయిన సంవత్సరంలో ఆ FPCలో మన ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా 400 కోట్లు డచ్ కంపెనీస్ ముందుకు వచ్చి ఆ FPOలో ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నాను. సో మన దగ్గర ఉన్న ఏదైతే 100 FPOs ఉన్నారో, ఎవరైతే 300 సభ్యులు అటెండ్ అయ్యారు, సో వారు కూడా మన మెంబర్షిప్ పెంచి మన దగ్గర బిజినెస్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని మనం కూడా ఆ స్టేజ్లో మనము వెళ్ళాలి అనేది అందరూ దీని విధంగా ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేస్తే మనకి లాభం వస్తుంది, మనతో పాటు మన సభ్యులైన రైతులు కూడా లాభాలు వస్తాయి. ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే అంత దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మన దగ్గర ఖమ్మం జిల్లాలో కూడా మన సర్ప్ ద్వారా ప్రమోట్ చేసిన ఒక 3 FPOs ఉన్నాయి. సో 3 FPOs పోయిన సంవత్సరంలో చిలీలో పని చేస్తున్నాయి, మిర్చి పంటలో పని చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ చిలీ ఫార్మర్స్, ఉమ్మడి వారంగల్, ఖమ్మం అండ్ మహబూబాద్, పార్ట్ ఆఫ్ ద మహబూబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. అండ్ అక్కడ వీళ్ళు సర్ప్ ద్వారా చిల్లీ పంట ఏదైతే ఉందో దీన్ని అగ్రిగేట్ చేసుకొని మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. సో పోయిన సంవత్సరంలో వారు టర్న్ ఓవర్ ఏదైతే ఉందో, టర్న్ ఓవర్ వాజ్ 36 crores. మన ఖమ్మంలోనే, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో 36 కోట్లు బిజినెస్ వీళ్ళు చేశారు. మిర్చి పంట సంబంధించిన ఒక 2000 మెట్రిక్ టన్ చిల్లీ వీళ్ళు మార్కెట్ చేశారు. సో దీనివలన FPOకి వచ్చింది కమిషన్ ఏదైతే ఉందో సర్వీస్ ఛార్జ్ రూపంలో, వారికి వచ్చిన కమిషన్ వాజ్ 96 lakh rupees. సో ఆ విధంగా మన తెలంగాణలో కూడా అంత ఇది సక్సెస్ అయిన FPOs ఉన్నాయి. సో మన దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఉన్న FPOs కూడా ఆ దిశలో పని చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం అందరం నిర్ధారిస్తే మనం ఆ స్టేజ్ కూడా పోయే అవకాశం ఉంది. సో ఈ సక్సెస్ చూసుకొని ఇప్పుడు ప్లాంట్ లిపిడ్ అనే కంపెనీ ఖమ్మంలో వారి యొక్క ప్రొసెసింగ్ యూనిట్ పెట్టడానికి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం కూడా ఇండస్ట్రీ రెడీగా ఉంది అండ్ ముందుకు వచ్చింది. సో అదేవిధంగా మనం ప్రతి ఒక్క పంటలు కూడా మనం ఏదైతే పంటలు మనము FPO కోసం మనము కలెక్టివ్స్ ఫామ్ చేశాము, సో మన పంటలు కూడా అట్లాంటి ఎక్స్పర్టీస్ మనం తయారు చేసినట్లయితే ఎవరైతే మన పైన నమ్మకం ఉండి మన దగ్గర FPOలో రిజిస్టర్ అయిన రైతులకి మేలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవాళ ఈ మీటింగ్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనం అందరం చెప్తాము ఇండస్ట్రీకి అయితే కంటిన్యూస్ రైతులతో ఒక క్వాలిటీ అండ్ స్టాండర్డ్ ప్రొడ్యూస్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ అంటే, మన ప్రొసెసింగ్లో ఆర్ ఫుడ్లో చూసినట్లయితే ఇండస్ట్రీకి ఒక స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఉండాలి. అంటే మనం ఏదైతే పండిస్తున్నామో దీంట్లో ఒక స్టాండర్డ్ ఉండాలి అండ్ కంటిన్యూస్ త్రూ అవుట్ ద సప్లై ఉండాలి. మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన చిన్న ల్యాండ్ హోల్డింగ్ వలన అది చేయాలంటే కొంత ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. కానీ యాజ్ ఎ FPOగా, యాజ్ ఎ మెంబర్ సభ్యులుగా మనము ఇండస్ట్రీతో టైప్ అయితే ఈ పంటలు మనం మా గ్రామం నుంచి మా FPO ద్వారా మీకు సప్లై చేస్తాం, మాకు ఇది రేట్ ఇవ్వండి అని మనం చేసినట్లయితే, సో మనము కూడా ఆ స్టాండర్డ్ అందరూ సభ్యులు మెయింటైన్ చేస్తే ఇండస్ట్రీ కూడా మనకు ఒక కంటిన్యూస్ మార్కెట్ దొరికే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీకు ఇది ఇండస్ట్రీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఇవాళ పెట్టిన ఇది సెషన్. దీంట్లో మీకు గైడ్ చేయడానికి కూడా చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఉంటారు. సో దీన్ని మీరు వారితో అడిగి మీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అది క్లియర్ చేయవచ్చు. బట్ ఇక్కడ వస్తే మీరు ఇక్కడ కొంతమంది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ డిపెండ్ ఉంటారు, వారితో పర్మనెంట్గా టైప్ చేయడానికి మనం మార్కెట్ ఎట్లా ఉంది, సో ఏ పంటలకి ఏ స్టాండర్డ్ ఉండాలి, మార్కెట్లో ఏ పంటలకి క్వాలిటీకి డిమాండ్ ఉంది, అట్లాంటి పంటలు మనము మన రైతు ద్వారా పండిస్తే మనకి క్వాలిటీ రేట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా క్వాలిటీ అందరి రైతులకి మేలు జరిగే అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ మీటింగ్. ఇంతకుముందు కూడా మనం మ్యారియట్లో బయర్ సెల్లర్స్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. సో దీంట్లో కూడా
కొంతమంది ఎఫ్పిఓలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇప్పుడు వీఆర్ హియర్ టుడే. సో ఇక్కడ కూడా చాలామంది ఇండస్ట్రీ రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చారు. సో ఇవాళ మీటింగ్ ద్వారా దీంట్లో ఎఫ్పిఓ అండ్ ఇండస్ట్రీలో కొంత ఇది టైఅప్ అయినట్లయితే మనం రైతులకి అది స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ చేసుకొని మనకి మార్కెటింగ్ అవకాశం ఉంటే మనం మార్కెటింగ్ అవకాశం కల్పిస్తే మనం అందరికీ రైతులకి అదేవిధంగా అందరి సభ్యులకి మనము వారి కోసం ప్రయత్నం చేసినట్లు అవుతాము. సో విత్ దిస్ వర్డ్స్ ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ICFA for organizing this meet where all the stakeholders of this ecosystem for agri and food ecosystem you have brought together, and it will definitely help for our farmers FPOs in upcoming days to scale up and have the opportunities and to connect with the markets and export to our FPOs. I once again thanks organizers for inviting me and giving this opportunity to interact with you today. Thank you. Thank you so much, sir. A huge round of applause for Sri Hanumanji, everyone. So, ladies and gentlemen, we still have one speech left in the session. But before that, now we would like to launch the report on Telangana State Agriculture. Yes, you've heard it right. We are now going to launch the report of Telangana State Agriculture. And for that, I would request all the dignitaries and our chief guest to unveil the same. So, well, ladies and gentlemen, here is the unveiling happening of the launch of the report of Telangana State Agriculture. I now request our dignitaries and the chief guest to please show the report. A huge round of applause, everyone. A huge round of applause. Thank you so much, ladies and gentlemen, and thank you to our chief guest and our dignitaries for the launch. And now we move ahead, and this is going to be the last speech for the first session today, and this is going to be by none other than our chief guest. Yes, you've heard it right. Now we're going to hear a speech by our chief guest. So everybody, a huge round of applause for Shri M. Raghunandan Rao, who is an IAS, an APS and a Secretary of Agriculture, Government of Telangana. A huge round of applause, everyone. A huge round of applause. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు ఖాన్ గారు, మిత్రులు హనుమంత్ గారు, అగర్వాల్ గారు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు, నబార్డ్ డీజీఎం గారు, ఈరోజు ఈ ఎఫ్పిఓ ఇండస్ట్రీ ఇంటరాక్షన్ సమావేశానికి చేసిన ఎఫ్పిఓ మిత్రులు, ఇండస్ట్రీ మిత్రులు, వ్యవసాయ రంగంతో అనుబంధంగా ఉండే అధికారులు, యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్సు, బ్యాంకర్స్ అందరికీ ఉదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఐసిఎఫ్ఏ వారు ఖాన్ గారు నడుపుతున్న సంస్థ ద్వారా ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసుకున్న సమావేశం ఒక ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఇంతకుముందు వ్యక్తులు మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది. సమాజంలో అన్ని తరగతుల వాళ్ళు ఎదగాలంటే, డెవలప్ కావాలంటే అగ్రికల్చర్లో పనిచేస్తున్న రైతులు కానీ, దానికి సంబంధించిన వ్యవస్థ కానీ, ఎఫ్పిఓస్ కానీ
దాన్ని ఆధారం చేసుకుంటేనే ఇండస్ట్రీ కానీ సర్వీసెస్ సెక్టర్ అన్నది గ్రో అవుతున్నదని గ్రహించి ఇలాంటి సమావేశాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా భారతదేశంలో దానికన్నా ఎక్కువ ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలో మనము వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం. ఇక్కడ సుమారు 60% ప్రజలు వ్యవసాయం సంబంధించిన అనుబంధ రంగాల్లో వాళ్ళు జీవనం నడుపుతూ దాని ద్వారా ఇక్కడున్న ప్రజలకి సంపద సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందని మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం సపరేట్ రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత వ్యవసాయ రంగంలో జరిగిన అభివృద్ధి గురించి మీకు సపరేట్గా వివరించాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. కానీ 2-3 ముఖ్యమైన పాయింట్లు మాత్రము ఈ సమావేశంలో మీతో షేర్ చేసుకోవాలి. మొదటిది, తెలంగాణ ప్రాంతంలో 2014లో 2 సీజన్స్ వానాకాలం యాసంగి కలిపి 1,20,00,000 ఎకరాలు సాగయ్యేది. 2 సీజన్స్ కలిపి తెలంగాణ ప్రాంతంలో అప్పుడున్న 10 జిల్లాలు 9 జిల్లాలు హైదరాబాద్ మిగిలిస్తే గ్రామీణ జిల్లాల్లో 1,20,00,000 ఎకరాలు సాగయ్యేది 2 సీజన్స్ కలిపి. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం తీసుకుంటే దానికి రెండింతలై 2,40,00,000 ఎకరాలు సాగు జరిగింది తెలంగాణలో పోయిన సంవత్సరం. అంటే ఇంత గణనీయమైన పెరుగుదల మన ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న రైతులు దాంతోపాటు మన ప్రభుత్వం చేసిన కొత్త రాష్ట్రంలో చేసిన కొన్ని కార్యక్రమాల వల్ల ఇలాంటి రిమార్కబుల్ చేంజ్ జరిగిందన్నది మనం అందరము అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రత్యేకంగా నీళ్ళ మీద పవర్ మీద పెట్టిన దృష్టి వల్ల రైతులకి ఒక ఆత్మ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి దీని ద్వారా మనము రైతు తను చేస్తున్న పంటల ఆధారంగానే తన కుటుంబాన్ని సాదుకోవడానికి డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉందన్న నమ్మకంతో రైతులు చేస్తున్న ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మనము మన ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులందరినీ మనం హర్షించాలి. మన ప్రాంతంలో మీకు తెలుసు ప్రత్యేకంగా ఎక్కువగా పండే పంటలు వరి అండ్ కాటన్. అదేవిధంగా మనం ఉత్పాదకత చూస్తే తెలంగాణ ఫామ్ అయినప్పుడు మొత్తం ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ పల్సెస్ కానీ ఆయిల్ సీడ్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కలిపితే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులు పండించేది 150 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఉండేది ఒక సంవత్సరంలో రైతులందరూ కలిపి పండించేది 150 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఉండేది. గత సంవత్సరం మన రైతులు ప్రొడ్యూస్ చేసింది 378 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు. అంటే 150 నుంచి ఒక 7-9 సంవత్సరాల్లో ఆల్మోస్ట్ డబుల్ కన్నా ఎక్కువ పెరుగుదల జరిగింది. గత సంవత్సరం తెలంగాణలో వరి అన్ని రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే అధికంగా వరి పండించిన రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణనే. ఇంకా మిగతా కార్యక్రమాల గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడదలుచుకోలేదు, అవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఒకే ఒక ముఖ్యమైన మనం చేసింది దాని ద్వారా రైతులకి ఇంకా ఉపయోగపడాల్సి ఉన్నది అన్నది మన రైతు వేదికలు. మనము ప్రతి 5,000 ఎకరాలకి ఒక రైతు వేదిక కట్టుకున్నాం. అక్కడ రైతులందరినీ సమకూర్చడానికి రైతులకు ఉన్న సమస్యలు వాళ్ళ ద్వారా మాట్లాడుకొని వాళ్ళే దాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి 2-3 గ్రామాల కంటే ప్రతి 5,000 ఎకరాలకి మనం ఒక రైతు వేదిక కట్టుకున్నాం. గవర్నమెంట్ ఒక ఆలోచన ఏంటంటే ఇది మెల్లమెల్లగా ప్రతి రైతు వేదిక లెవెల్లో కూడా ఒక FPO ఫామ్ కావాలని, అక్కడున్న రైతుల అవసరాలకి వాళ్ళకున్న సీడ్స్ కానీ ఫర్టిలైజర్ కానీ లేకపోతే రాబోయే రోజుల్లో గ్యాడ్జెట్స్ కానీ డ్రోన్స్ కానీ ప్రతి రైతు వేదిక లెవెల్లో ఒక గ్రూప్ ద్వారా రైతులు ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ రైతు వేదికని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఒక మంచి FPO ఫామ్ కాగలిగితే దాని ద్వారా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులకి సదుపాయం ఉంటుందని, వాళ్ళకి ఈ మొత్తం ఎకనామిక్ సిస్టంలో వాళ్ళకి ఒక బార్గెనింగ్ పవర్ పెరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో దానికి పునాదిగా రైతు వేదిక గవర్నమెంట్ స్థాపించింది. దానికి అక్కడ ఒక AEOని కూడా నియమించడం జరిగింది. ఈ విధమైన పద్ధతి వేరే ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. ప్రతి 5,000 ఎకరాలకు ఒక రైతు వేదిక పెట్టడం అన్నది వేరే ఏ రాష్ట్రాల్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేసిన ఆనవాయితీ లేదు.
కాబట్టి బాధ్యత ఎఫ్పిఓ మిత్రులు ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో మన మీద ఏంటంటే ఈ సదుపాయాన్ని మనము ఉపయోగించుకొని దీని ద్వారా మన ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులకి అవసరమయ్యే వ్యవసాయ రంగంలో అభివృద్ధి చెందడానికి అవసరమయ్యే అన్ని ఏర్పాట్లు మన ద్వారా ఎఫ్పిఓస్ ద్వారా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందని మీకు మనవి చేస్తున్నాం. ఈ మీటింగ్లో ఎఫ్పిఓతో పాటు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి నేను చెప్పే 2-3 విషయాలు ఏంటంటే, చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడిప్పుడే ఈ ఎక్సైజు ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. తెలంగాణలో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి రైతుల ఒక డిజిటైజ్డ్ డేటాబేస్ 2018 నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఉంది. అంటే ప్రతి రైతుకి భూమి ఎక్కడుంది, ఎంత భూమి ఉంది, ఎవరి పేరు మీద ఉంది అని డిజిటైజ్డ్ డేటాబేస్ అన్నది చాలా రాష్ట్రాల్లో లేదు, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉంది. తెలంగాణ ఆ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకటి. అంటే ప్రతి రైతు భూమి ఎక్కడుంది, ఆ రైతు ఏం పండిస్తున్నాడు. మేము ప్రతి సంవత్సరంలో 2 క్రాప్ సీజన్స్లో ఏఈఓ గారు రైతు భూమి దగ్గరికి వెళ్ళి తను అక్కడ రికార్డ్ చేస్తాడు. ఆ రైతు పేరేంటి, ఆ రైతు ఏం పంట వేశాడు, ఎప్పుడు సోయింగ్ చేశాడు, ఏ వారంలో అది సోయింగ్ చేశాడు, ఏ వెరైటీ సీడ్ వేశాడు, ఆ ప్రత్యేకత ఏమిటి, అక్కడ అతనిమైనా హై డెన్సిటీ కాటన్ పాటిస్తున్నాడా, లేకపోతే డ్రై సీడింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ పాటిస్తున్నాడా, ఇంకేదైనా ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాడా, సీడ్ కోసం ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాడా, అట్లా వేరు వేరు రకాల ప్రతి రైతు ఒక రికార్డ్ డిజిటైజ్డ్ డేటాబేస్ ఉన్న కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి. సో మన దగ్గర ఫార్మర్స్ రికార్డ్ ఉంది, వాళ్ళ జియో స్పేషియల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫామ్ కూడా మన దగ్గర ఉంది. అండ్ అతను ఏ పంట వేస్తున్నాడని కూడా ఉంది. సో ఈ మొత్తం సమాచారం కూడా మేము ఈ మధ్య ఒక అగ్రికల్చరల్ డేటా ఎక్స్చేంజ్ అని ప్రారంభించాం. కొన్ని జిల్లాల డేటా అక్కడ ఉంది. బట్ వచ్చే కొన్ని రోజుల్లో, వచ్చే 4-5 నెలల్లో మొత్తం తెలంగాణకు సంబంధించిన సంపూర్ణమైన డేటా, రైతు ఒక పర్సనల్ డేటా పక్కన పెట్టేసి డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్లో ఏవేవైతే పరిమితులు ఉన్నాయో దాని లోపల ఈ సమాచారం అంతా డేటా ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టడానికి మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇది పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ తెలంగాణ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీకు అవసరమైన ఇంట్రెస్ట్, ఏ ప్రాంతంలో ఏ పంట మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ రైతులతో సంబంధించుకోవడానికి, వాళ్ళతో సత్సంబాలు పెంచుకోవడానికి, డేటా అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి, మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఒక ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులను ఎఫ్పిఓను అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి అవసరమైన సంపూర్ణమైన సమాచారం ఇండస్ట్రీకి అందుబాటులో ఉంటుంది. సో ఈ డేటా మనకు 2018 నుంచి ఉంది. అంటే 5 సంవత్సరాల నుంచి ఈ డేటా మన దగ్గర ఉంది. సో ఇవన్నీ మనము వాడుకొని ఇండస్ట్రీ ఎఫ్పిఓ కలిపి ఎదగాల్సిన అవసరం ఉందన్నది ఈరోజు ఈ సమావేశం మనకి ప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ వారికి, ప్రత్యేకంగా ఖాన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీ వారు కానీ ఎఫ్పిఓ గారు కానీ మీకు ఇంకేమైనా అవసరాలు ఉంటే, ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సిన విషయాలు ఏమైనా ఉంటే, మీరు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు, దీన్ని ఈ విధంగా మార్చగలిగితే మాకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నది కొన్ని విషయాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పారు. మిగతావి కూడా అలాంటివి ఈరోజు ఈ సమావేశంలో మా దృష్టికి తీసుకొని రాగలిగితే వీలైనంత వరకు ఉన్న పరిమితుల్లో, గవర్నమెంట్కు ఉన్న పరిమితుల్లో, ఇప్పుడు ఎనివే ఎలక్షన్ జరగబోతుంది కాబట్టి ఎలక్షన్ నియమావళి లోపల ఉన్నాం కాబట్టి ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అయినా అది గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళి అవి సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని మనవి చేస్తూ, ఈరోజు నన్ను ఈ సమావేశానికి పిలిపించి మీతో అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చిన ఖాన్ గారికి, ఈ వేదిక ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ, ఐసిఎఫ్ఏ వారికి అందరికీ, మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. Once again, a huge round of applause, everyone, for our chief guest. Thank you so much, sir.
एंड नाउ हमारे फर्स्ट सेशन के सभी स्पीचेस इस सेशन के साथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम बढ़ेंगे हमारे मोमेंटो की तरफ. सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर तुषार शर्मा, Director of ICFA, to please give a token of memento to all our dignitaries and our chief guest. So first of all, a huge round of applause for our chief guest, Shri M. Raghunandan Rao, IAS, APS and Secretary of Agriculture, Government of Telangana. And now to Dr. M.J. Khan, a huge round of applause, everyone. Thank you so much. And then to Shri Rajaseelam Rajashekhar Reddy, Founder and Director Association of Indian Organic Industry. Thank you. And now to Srimati Deepti Sunil, DGM NABARD. Now to Mr. Suresh Kumar Signal, Senior Vice President of FTCCI. Now to Shri Hanumant K. Zingade, IAS Special Commissioner of Agriculture, Government of Telangana. Thank you so much. Thank you so much. A huge round of applause, everybody, for our chief guest and for all our dignitaries. A huge round of applause, everyone. Thank you so much. And on this note, everybody, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इससे पहले कि हम हमारा break ले, a tea break, I would want to tell you all about the speakers for the next session, starting with the first one, Dr. A. Raja Reddy, Dean School of Agriculture Science, Malla Reddy University. Then Shri S. Chandramohan, Chair Agro Committee, FTCCI and MD Sahasra Crop Science Private Limited. Dr. Vedula Madhavi, Research Scientist, Navratna Corp Science Private Limited. Shri Tirish Kumar, Sales Manager Class. Shri Jaipal Reddy, South Zone Governor, All India. Dr. V. Sudharani, Director of Extension, PJTSAU. And everyone, टी ब्रेक जो है वो यहाँ पीछे ही होने वाला है, हॉल के पीछे. और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी 5 से 10 मिनट में प्लीज़ वापस आ जाइए, क्योंकि वी आर रनिंग विद अ शॉर्ट ऑफ टाइम. हमारे नेक्स्ट 2 सेशंस अभी भी बाकी है और उसके बाद में 2 बजे हमारा लंच होगा. एट 2 PM वी विल पार्ट फॉर लंच. सो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ after having a tea break, come back within 5 to 10 minutes, because we are still left with 2 more sessions and we are going to have our lunch at 2 PM today. और यहाँ पर जो टी ब्रेक है वो पीछे ही है, हॉल के एग्जैक्ट बैक साइड ऑफ द हॉल. तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हॉल के पीछे जाना है एवरीवन. Once again a humble request everybody.